bring to my students what I think are essentials for their voice. Что я пытаюсь всегда осуществить в своей преподавательской деятельности, это выявить и дать людям то, что является основными элементами их голоса. I'll give you an example. Я вам приведу пример. If you don't mind, would everybody stand up for a moment? Если вы не против, встаньте, пожалуйста. Okay. Now, when you took a deep breath, what moved on your body? Как большинство из вас, когда вы вдыхали, что в вашем теле двигалось? Right here, да? Вот здесь двигалось. But Но the right kind of breathing is what's called diaphragmatic это breathing. дыхание диафрагмы. And it happens right here. Оно происходит вот здесь. And these are muscles that spread all the way across here, even into your back. Это мышцы, которые распространены здесь по всему периметру вашего тела и доходят даже до спины. And my experience with singers in America who never learned to sing, who never learned to breathe this way, У меня есть опыт работы с американскими исполнителями, которые вот так вот никогда не дышат. is that after a few years of singing the way they do, И что с ними происходит? Спустя несколько лет после того, как они активно поют по-своему здесь, they have to have surgery on their throat. им приходится делать хирургические операции на горле. Because all of the stress is right here. They're working here. You can see the lines in their throat when they Потому sing. что они работают только горлом. Когда они поют, вы видите, как жилы у них на горле. And they have a short career as a singer because of И this. из-за этого у них очень короткие карьеры. So one of the things I try to help the singers understand is that if you breathe correctly, you still can sing commercial styles of music. И я пытался много лет объяснять таким людям, что если они научатся петь диафрагмой, то они будут продолжать петь очень коммерческие Born песни. breathing the right way. Мы рождены уже так, чтобы дышать правильно. And when we start to walk, А когда мы начинаем ходить, we become lazy. мы становимся ленивыми. And our breathing moves up to our chest. И наше дыхание начинает And подниматься. so if you вверх. say to somebody, take a deep breath, we go, И когда мы просим кого-то вдохнуть, то у всех грудная клетка начинает подниматься. now, I am a sportsman, not just a musician, Я не только музыкант, еще и спортсмен. which is a big problem. И это большая проблема. I have sons, and they were sportsmen like me. У меня есть сыновья, они тоже были спортсменами. And one of the things I learned is this. Но вот что одну такую штуку я узнала. In the area of sports, this diaphragmatic breathing is also important. Дело в том, что в спорте диафрагмой дышать тоже очень важно. If you are a swimmer, Если ты пловец, or if you are a runner, если ты бегун, I promise you a good coach will be teaching you to breathe right here. я обещаю вам, даю вам голову на отсечение, что хороший тренер будет вас тренировать дышать здесь. So this is an important part of our lesson study. Так что это будет нашей How to очень do важной частью наших занятий. Как это делать? Again, deep breath. Еще раз I saw Tatiana going, yeah. yeah, down here. Much better. Гораздо лучше. Now, but what happens to you is that you have to hear what you're doing. Но вы должны еще и слышать себя. You also have to feel that the control is coming from down here, not Вы from должны higher up. контролировать, что дыхание ваше исходит отсюда, And а it не takes отсюда. practice to do И this. для того, чтобы это сделать, требуется практика. If you come to my lesson and that's the only time in the week that you practice, you will never change. Если вы будете приходить на мои занятия раз в неделю, это ничего не изменит. But if you practice the things that we talk about, if Теперь you practice the things that we talk about, you will begin to see the changes in your voice. Because when you begin to breathe correctly, Потому что когда начинаешь дышать правильно, your brain receives much more oxygen than it is accustomed to. мозг начинает получать гораздо больше кислорода, чем он привык. And you can become lightheaded at first. И иногда кажется головокружение. And fall over. Можно даже упасть в обморок. I don't want anybody to fall over. Поэтому я не хочу, So чтобы you никто... put a hand on something like this so that you remember to keep standing. Когда будете стоять, нужно будет за опоры держаться. But you see, this is what happens in the lesson, is that as you begin to breathe properly, your head, you feel things that you didn't feel before. Просто It's a good когда thing. на уроках начинаешь дышать по-другому правильно, такие ощущения возникают, каких прежде не бывало. Our goal will not be to learn as many songs as possible. That's Наша not our задача goal. не будет заключаться в том, чтобы вы как можно больше песен изучили. Our goal will be to have 2 or 3 songs that we become really good at, that we really love to sing. Наша задача будет научиться петь
хорошо 3-4 песни, но так, чтобы были просто великолепно. And then you learn the principles that we applied in learning those songs and apply them to other songs. Признать те принципы, которые при изучении этих песен мы могли бы переносить на изучение остальных. If you are a composer like me, Если вы композитор еще, we'll do some of your songs. вы тогда взгляните на свои If you're not, we'll do songs that you already know. Do you know the only song in America that was a #1 hit? Вы начнете писать такие песни, которые никогда не писали. Скажу вам, одна песня, которая была хитом в Америке дважды. It's an old song. Это старая It was песня. written by a man named Neil Sedaka. Come on down, do down, down. Come on down, do down, down. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. Number one in all the charts in America.